Näinä 3 vuotena niin tämä meidän henkilökohtainen elämä toukokuussa ei ole kauhean erityistä. Tuntuu, että puutarha dominoi kaikkina vuosina. 92 me valmistellaan käsikirjoituksia Guatemalassa filmatuista materiaaleista. Ja 2002 tehdään taidenäyttelyä yhdessä saamelaisten ja raumalaisten nuorten kanssa Rauman Lönnströmin taidemuseoon. Ja täällä kotona niin mä teen arkistotöitä ja yritän saada arkistokaappia lopullista tuohon seinustalle. Ja maailmassa sen sijaan on ihan kiinnostavia rinnastuksia. Tänä vuonna Filippiineillä valitaan presidentiksi tämä Bongbong Marcos, tämän entisen diktaattorin poika. Sen sijaan 30 vuotta aikaisemmin valittiin tämän diktaattorin murhaaman Aquinon oppositiopoliitikon lesken puolustusministeri presidentiksi. 1992 Ruotsi päättää luopua neutraalisuudestaan ja 2022 Ruotsi päättää liittyä yhdessä Suomen kanssa NATOon. Tosin Turkki pistää kapuloita rattaisiin. 1992 Yhdysvallat päättää puolittaa joukkonsa, NATO-joukkonsa Euroopassa ja nythän tilanne on aivan toinen. Tosin joukkoja, mutta sen sijaan aseita tulee aika reilusti Eurooppaan Ukrainan sodan takia. Ja tilanne on sodassa ikävässä tilanteessa, koska öljyn ja kaasun hinta ja Saksan ja muiden Euroopan ostot pitää Venäjän sotilasbudjetin muhkeana, vaikka sodassa onneksi eivät edisty hirveästi. So, this month of May in our personal life is not very interesting. It's dominated in all these 3 years by the garden work. In 92 we are making manuscripts of short documentaries of the material that we filmed in Guatemala, and in 2002 we are making an exhibition together with the Sami and Rauma Finnish young students at the Lönnström Art Museum. Here at home I'm making my archive work, and the big work there is to get the closet there. Not finished yet, but in the world there are curious things happening in these different years. In Filipinos, this year they elected Bongbong Marcos, that is the son of the former dictator Marcos. And 92, the president was elected the defense minister Ramos, that was a former defense minister of Aquino, the widow of the opposition politician that was killed by the Marcos, the dictator. 92, US decided to make half its troops in Europe, the NATO troops, but now 30 years later the situation is the opposite. There are more US troops now, and especially US weapons supporting the Ukrainians in the war against Russia. Sweden decided in 92 become not neutral, but kind of non-aligned, and now it decided together with Finland to join NATO, but Turkey is opposing the proposal. And in Afghanistan in 92, the coalition government by the rebels is formed, and as we know, Taliban is now in power again in Afghanistan. Already in 92, United Nations accept the climate change convention, and now 30 years later we have almost forgotten the climate change work, at least in the media, because of the Ukrainian war.
and we are still struggling with these basic issues after 30 years. 2002, Bush and Putin signed the agreement, kind of control the nuclear weapons, and as we know now, after 20 years, the situation is the opposite. We don't know what Putin is doing with these agreements signed by him 20 years before. And of course, this year the main occupation, the worry is the Ukrainian war, how it will go on.